Very good morning, students. So in the last class we have discussed about the two therapies, which is including the gene therapy and the stem cell therapies and their importance. Everything we have discussed. In today's class we are going to discuss a small topic called the molecular diagnostics. So two important molecular diagnostic tools we are going to discuss in today's class. One is the ELISA test and another one is the PCR test. So we are going to discuss about these two molecular technique. Now enter into the topic. So what is the need of the diagnosis? Why should we diagnose the infectious disease? Because early diagnosis of the infectious disease which is essential for the appropriate treatment. ஒரு டிசீஸ் காரணமான இன்ஃபெக்ஷனை கண்டுபிடிச்சாதான் we can give the proper treatment for the particular disease. But the early detection of the disease is not possible in the conventional method. கன்வென்ஷனல் மெத்தட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? முதல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் அனலைசிஸ், சீரம் அனலைசிஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். யூ கேன் see some conventional diagnostic methods which is including the microscopic examination, serum analysis, urine analysis. These are all some of the conventional diagnostic method to find out the pathogens. But it is not convenient way of diagnostic because it take lot of time to detect the pathogens in the particular serum. If the detection of the pathogen takes more time, giving treatment to the particular patient is very difficult. So the molecular diagnostic approaches has been emerged. So in the recent molecular diagnostic, some of the technologies including the recombinant DNA technology, polymerase chain reaction, that only we are going to discuss in today's class, and ELISA. The ELISA is abbreviated as enzyme linked immunosorbent assay. So what is the main role of this molecular diagnostic? This molecular diagnostic test which is used to find out the early diagnosis, that is the important thing, early diagnosis, and also it is used to detect the presence of the pathogens in the given blood and serum, which is including the virus, bacteria, etc. So that is the important uses of the molecular diagnostics. And now we move on to the first type of molecular diagnostic. What we are going to discuss is the ELISA. I already told you the ELISA means enzyme linked immunosorbent assay. I will explain this chart later after the explanation, the theoretical point of view. Then I will explain about this flow chart. Okay, let's go to the ELISA. So ELISA is an important biochemical procedure which was discovered by the two scientists called the Eva Engvall and Peter Permanin. These two scientists only discovered the procedures of the ELISA. So what is the main aim of the ELISA? For what the ELISA test is done? The ELISA test is done to detect the presence of the specific antibodies or antigens in the given sample. ஒரு blood sample எடுக்கிறோன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய important antibodies and antigen. What is antibodies? Antibodies are produced against the antigen, இல்லையா? இப்போ அந்த பிளட்டில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடி இருந்தால் அந்த ஆன்டிபாடி எந்த ஆன்டிஜனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்றத வந்து we can easily find out. Like that way, it is used to detect the presence of the antigen. For example, if the person is having the typhoid, the bacteria Salmonella typhi can be easily detected. The antigen for the particular bacterial infections can be detected in the particular blood or serum with the help of the ELISA technique. Okay, and also
The ELISA technique is very much useful in the field of detecting the HIV, whether the person is having the HIV positive or negative, that can be detected with the help of the ELISA technique. Okay, because how they will detect the person is having the HIV or not? By detecting the antibodies in the blood of the particular person. ஒருவேளை அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு வந்து ஹெச்ஐவி இருந்ததுன்னா தட் பர்டிகுலர் blood sample contain the antibodies for the particular HIV virus. So whatever virus or bacteria enter into our body, immediately our body is produce the particular antibody against the antigen. So if the antibody for the particular HIV virus is found, we can easily say that the particular person is HIV positive. So this can be detected with the help of the ELISA technique. So that is the importance of the ELISA technique. Now I am going to explain what are all the important steps they are following in the ELISA test. என்னென்ன steps இருக்கு இந்த ELISA testல. First I will explain the theoretical point of view followed by the table. That flow chart I will explain. Okay. ஸோ இப்போ ஒரு பிளட் சாம்பிள் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இன் ஆர்டர் டு டிடெக்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த ஆன்டிபாடி ஆர் ஆன்டிஜன். அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிஜன் இருக்கா ஆன்டிபாடி இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தே ஆர் கிவன் எ சாம்பிள். ஸோ இமீடியட்லி when we are receiving the sample which contain the antigen, அந்த சாம்பிளில் கண்டிப்பாக ஆன்டிஜன் இருக்கும் இல்லையா, ஏதாவது ஒரு பேத்தஜன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஆன்டிஜனை வந்து ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, இம்மொபைலைஸ்னால் அதை வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணிடுறாங்க. டீஆக்டிவேட் பண்ணி அதை வந்து எலைசா அந்த டெஸ்ட்டு பண்ணுறக்கூடிய ஒரு பிளேட் மேலே கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க. ஸோ த இம்மொபைலைஸ்டு ஆன்டிஜன்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எலைசா பிளேட். எலைசா பிளேட்டில் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, வச்சிடுறாங்க. ஸோ we can say that particular serum or blood which contain the antigen. Now the next step what we are doing, the antibody நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் சரியா, ஏன்னா இது உடம்புக்குள்ளே இல்லை, உடம்புக்குள்ளே இருந்தால் ஆன்டிபாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஆன்டிஜனுக்கு அகைன்ஸ்டாக. சின்ஸ் வி ஆர் டூயிங் திஸ் இன் த அவுட் சைட் ஆஃப் த பாடி, வி ஹாவ் த ப்ரிப்பேர்ட் ஆன்டிபாடி ஃபார் த டிஃப்ரெண்ட் ஆன்டிஜன். ஸோ இப்போ ஒரு வேளை வந்து அது டைஃபாய்டு அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியாவுக்கு அகைன்ஸ்டாக சில ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நம்ம வச்சுருப்போம். அந்த ஆன்டிபாடி will be added with the antigen. The next step what they are doing, the antibodies specific to this antigens are added. This is a second step. Okay, and allowed to react with the immobilized antigen. And the antibody வந்து என்ன செய்கிறாங்க, it is allows to react with the immobilized antigen. It is not easiest process to combine the external antibody with the antigen. So we need to use some important antibody linked enzyme which is called the peroxidase. When we add the peroxidase in that antibodies can be easily linked together. Okay. And also one of the important agents we are add, that is called the 4-chloronaphetal அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கலை என்ன பண்ணுறாங்க, ஆட் பண்ணுறாங்க. once it is added, that particular antibodies are combined with the antigen. Once the antigen is detected by the particular antibody, it is start to produce the color. ஒரு பர்டிகுலர் கலரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அந்த கலருடைய இன்டென்சிட்டியை வச்சு, அந்த கலர் ரொம்ப டார்க் கலராக இருந்தால் we can understand more amount of pathogens are present in the particular sample. The particular person having more amount of that particular pathogens. If the color is very less amount of அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கான் அந்த person, the particular patient is in the initial stage, but when the color is so dark, we can understand that the patients are contain more amount of pathogens, so immediate treatments are required to the particular person. So by look at the color appearance, by look at the intensity of the color, we can understand how much amount of antigen is present in the particular sample. So this is a way to detect the presence of intensity of the antigen presence in the particular blood sample.
Okay, so there are 4 different kinds of ELISA test. 4 விதமான ELISA test வந்து இருக்குது. நம்பர் 1 is called as the direct ELISA. இப்போ நம்ம படிச்சது தான் வந்து direct ELISA test. Followed by indirect ELISA, sandwich ELISA and competitive ELISA. The remaining thing you will study in your higher studies. So now I am going to explain the chart, the flow chart, how the ELISA test is doing. ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், நான் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, they are taking the particular antigen, அந்த blood sample வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ELISA plate, இங்கே பாருங்கள் ELISA plate இருக்குது பார்த்தா, இதுதான் வந்து ELISA plate. அந்த பிளேட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த சாம்பிளை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ அந்த ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு ரவுண்டு போட்டிருக்காங்க பார்த்தியா, தட் இஸ் கால் த சாம்பிள். அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுடைய சாம்பிள் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. நவ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் தே ஆர் டூயிங், they are adding the antibody. அதில் வந்து எதனா ஆட் பண்ணுறாங்க, they are adding the antibody வந்து அந்த சாம்பிளில் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க. ஒன்ஸ் the antibodies are added, it is started to the next ஸ்டெப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், the antibody V ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள், Y ஷேப்பில், that antibody is started to bind with the antigen. உங்களுக்கு தெரியுதா, the antibodies are bind with a particular antigen. Immediately when the antibodies are bind with the antigen, they started to produce color. உங்களுக்கு பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு yellow color appearance உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. So by the look at the intensity of the color, we can understand how much antigens are present in the sample can be easily detected. So this is a way the ELISA test is done to detect the presence of the particular antigen in the blood sample or serum. So that's all about the ELISA test. Hope you are all understood about the ELISA test. And now we move on to the second test, second molecular diagnostic test called the PCR. It is one of the famous molecular technique which is abbreviated as polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Let me explain what is the importance of the PCR. இந்த PCR, இந்த ELISA இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம மெயினாக செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரெடிஷ்னல் டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட், the sample should contain more amount of pathogen, then only with the help of the traditional microscope we can detect the pathogen. But through the PCR and ELISA, even when the sample is contain a single pathogen, it can be easily detected with the help of the PCR as well as the ELISA. அப்போ எப்படி சார் அந்த ஒரே ஒரு பேத்தஜனை வச்சு நம்ம வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும்? அந்த ஒரு பேத்தஜனை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னா, we are not going to observe the single pathogen, but what we are doing, the single pathogen, இப்போ இதுதான் பேத்தஜன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், which contain the DNA இல்லையா, the DNA will be multiply. The DNA of the particular pathogens will be multiply. By multiply, we can easily find out how much, what is the nature of the pathogen. அந்த பேத்தஜனுடைய நேச்சரை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக வந்து டிடெக்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு தான் வந்து எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ட். A single DNA pathogens can be multiplied into thousands of, அதான் கொடுத்துருக்காங்க பார், billions of DNA can be produced. அப்போ நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் பேத்தஜனை வந்து என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த பேத்தஜனுடைய நேச்சரை வந்து we can easily find out. That is the important role of the PCR. Okay, so polymerase chain reaction is the abbreviation of the PCR. The PCR was first developed, this technique was first developed by the Carey Mullis, and also is one of the Nobel laureate in the 1993. Okay, let's go to the procedure. There are 3 important steps are there. 3 ஸ்டெப் வந்து இருக்குது இந்த PCR டெக்னிக்கில், சரியா. நம்பர் 1 is called the denaturation. Second one is called the renaturation or primer annealing, and the third one is the synthesis or primer extension. So 3 important steps are they are following in the PCR technique, சரியா. ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறாங்க, ஃபஸ்ட் I will explain the theory, then I will show you the picture and I will explain the same. Okay,
So in the denaturation, what they are doing? In this denaturation, they are separating the double stranded DNA into single stranded DNA. ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை என்ன மாற்றுறாங்க? சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து மாற்றுறாங்க. That particular technique or that particular procedure only called as the denaturation. Understand? So in the denaturation, what they are doing, the double stranded DNA of the interest is denatured into, separated into two individual strands. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Double stranded DNAs are converted into two single stranded DNA என்ன பண்ணுறாங்க? அதை வந்து மாற்றிடுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் which is involved in the PCR technique, denaturation. Now, the second step is called the annealing process. Annealing processல வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றினாங்க இல்லையா, அப்போ ஒவ்வொரு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டையும் வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து மாற்ற போகிறாங்க. முதல்ல என்ன செஞ்சாங்க? டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏஸ் ஆர் converted into two single stranded DNA, isn't it? That two single stranded DNA again going to converted into double stranded DNA. That particular process only called as the annealing. For annealing, an important enzyme called the primer is very important. அந்த இடத்துல வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு காம்பனன்ட் தேவைப்படுது? ப்ரைமர் அப்படின்றது. ப்ரைமர் இருந்தால் தான் தட் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் DNA. ஓகே, நவ் இப்போ பாருங்கள், இந்த டீநேச்சுரேஷன் டைம் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க? டீநேச்சுரேஷனை முதல்ல வந்து டெஃபினிஷன் தான் கொடுத்தேன். பட் ஆக்சுவலி வாட் தே ஆர் டூயிங் டூரிங் த டீநேச்சுரேஷன்? டியூரிங் த டீநேச்சுரேஷன், the particular mixture is heated up to 95 degrees Celsius. As a result of this high temperature, the particular double stranded DNAs are converted into single stranded DNA. So that particular process only called the denaturation. Okay. So after the denaturation, the next process called the annealing. I told in the annealing what they are doing. In the annealing, the primer is added. இங்க பாருங்க, in the annealing process, they are doing the rapid cooling the mixture. In the denaturation, what they are doing? They are heating the sample up to 95 degrees Celsius to separate the double stranded DNA into single stranded DNA. Whereas in the annealing process, they are cool the sample very rapidly and allowing. எதுக்காக கூல் பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த ப்ரைமர் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ப்ரைமர் which is bind with the each two strands of DNA. ரெண்டு ஸ்டாண்டாக பிரிஞ்சதில் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ, ரெண்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக பிரிஞ்சதில் அந்த ரெண்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இந்த ப்ரைமர் போய் அட்டாச் ஆகிறதுக்கு, டு பைண்ட் வித் த டூ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ, த annealing process are done. So what they are doing in the annealing process? In the annealing process, they are doing the rapid cooling of the mixture. Now what is happening in the second step? The primer which is binds with the two single stranded DNA successfully. Now coming to the third procedure is called the primer extension. அந்த DNA வந்து சின்னதாக இருக்கும் அன்னீலிங்கில், அப்போ தான் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் ப்ரைமர். அது வந்து என்ன செய்யணும்? லாங்காக வரணும், எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும். ஸோ தட் எக்ஸ்டென்ஷன், டியூரிங் த ப்ரைமர் எக்ஸ்டென்ஷன், இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அகைன் த டெம்பரேச்சர் கால் தி 75 degree Celsius. திருப்பியும் 75 degree Celsius வந்து தேவைப்படுது. when the 75 degree Celsius are temperatures are applied, that particular primers are started to elongate. அந்த ப்ரைமர் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது? எக்ஸ்டெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஃபைனலி சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரே ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வந்து என்ன பண்ணுது? டூ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவை வந்து மாறுது. இந்த மாதிரி சும்மா ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி நடக்கும்போது thousands and thousands of DNA, double stranded DNA can be produced from the only one double stranded DNA. ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவை என்ன பண்ணுறாங்க? பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவை வந்து மாற்றுறாங்க. தட் பர்டிகுலர் டெக்னிக் ஒன்லி கால்ட் அஸ் தி பிசிஆர். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூணு ஸ்டெப்பு. இப்போ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் மூலமாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இதுதான் வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ, சரியா? இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் த denaturation, what they are doing பாருங்கள், the double stranded DNAs are separated into two single stranded DNA. So that particular process only called as the denaturation, isn't it? In the next step, the annealing process. In the next step of
annealing process, I told the primers are added. ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு லேயர் இருக்குது பற்றியா, தட் இஸ் ஒன்லி கால் தி ப்ரைமர். ஸோ த ப்ரைமர் இஸ் பைண்டிங் வித் த டூ செப்பரேட்டட் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் DNA with the help of the rapid cooling method. So that process is called the annealing. Coming to the third procedure, which is called as the extension. I told in the extension இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செக்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, இங்கே பாருங்கள், இங்கே சின்னதாக இருக்குது இல்லையா, இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னாவே. யூ கேன் see the extended primer. So the extension of the primer is takes place with the help of the temperature called the 75 degrees Celsius. அந்த டெம்பரேச்சரில் என்ன பண்ணுது, அந்த ப்ரைமர் வந்து என்ன அன்னியலிங்கில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆன அந்த ப்ரைமர் is started to extended. That particular third process only called as the extension. So these three important steps are very much important for the polymerase chain reaction. Example PCR பற்றி கேட்டாங்கன்னா you can explain about these three steps and also you can explain with the help of this diagram. So that's all about the polymerase chain reaction. And now, what is the importance of the polymerase chain reaction? What is the importance and what is the application of the PCR? அதான் படிக்க போகிறோம். உங்கள் புக்கில் வந்து இந்த பிக்சர் வந்து கொடுக்கல, இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த பிக்சர் வந்து உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, அது வந்து deleted portion. So we directly move on to the PCR in clinical diagnosis. என்னென்னலாம் டயக்னாஸ்டிக் பண்ணலாம் கிளினிக்கலில் பார்க்கும்போது, the PCR which is used to diagnose the various treatments of the diseases, which is disease causing microorganism, which is including the viral disease, bacterial disease, etc., which we can be easily detect with the help of the PCR. சரியா? And also the PCR மூலமாக வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், கொஞ்சம் சின்ன small amount of pathogen presence in the sample also can be multiply with the help of the PCR. அதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், multiply with the help of the PCR and we can find out the particular pathogen and we can understand about the nature of the pathogens also. சரி, என்னென்ன சாம்பிள்லாம் வந்து PCR மூலமாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளட் சாம்பிள், ஸ்டூல், ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட், ஸ்பூட்டம், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பேத்தஜன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், we can easily detect with the help of the PCR. And also the important inherited disease and also some of the diseases like sickle cell anemia, beta thalassemia, phenylketonuria, இந்த மாதிரியான ஜெனட்டிக்கல் டிசீஸ் கூட என்ன பண்ணலாம், we can easily detect with the help of the PCR technique. Another important bacteria we can easily find out with the help of the PCR is a Mycobacterium tuberculosis, which causes the TB. இல்லையா, அது கூட என்ன பண்ணலாம், we can easily find out. What are all the another methods, what are another uses of the PCR அப்படின்னு பார்க்கும்போது, the sex of the human being can be also detect with the help of the PCR. So that is an important thing. And finally, application of PCR. What is the important application? எதெல்லாம் இந்த பிசிஆர் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபைலோஜெனட்டிக்ஸ் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக யூஸ் ஆகுது. ஃபைலோஜெனட்டிக்ஸ்னாவே என்னது, ஸ்டடிங் அபவுட் த எவல்யூஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் இல்லையா. அப்போது the particular PCR which is used to detect the difference in the genome of the two different organism. ஒரு ஆர்கானிசம் இன்னொரு ஆர்கானிசம் வருது அப்படின்றது தான் எவல்யூஷனுடைய கான்செப்ட் இல்லையா. அப்போ அந்த ரெண்டு ஆர்கானிஸுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் எவல்யூஷன் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் வேரியேஷன். அப்போ அந்த வேரியேஷன் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு that particular PCR techniques are very much useful. That's why they are telling the PCR technique which is involved in the study of the evolutions and more specifically for the phylogenetics. அதை பற்றி படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து என்ன செய்யும், அது இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் how much amount of DNA is present in the air mummified tissue. இப்போ பிரமிட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மம்மிஃபைடு டிஷ்யூஸ் இருக்கும், அது எத்தனை வருஷத்துக்கு முந்தினது, எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, அதை கூட என்ன பண்ணலாம், we can easily find out with the help of the PCR. Another important application of the PCR which is very much useful in the field of forensic medicine, forensic science வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க.
In the previous chapter, we already discussed about the DNA fingerprinting, no? So, DNA fingerprinting, which is used to detect the culprits, இல்லையா? அந்த டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டு பர்சனுடைய டிஎன்ஏ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி யார் வந்து கல்ப்ரேட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் என்ன பண்ணுது, இந்த பர்டிகுலர் பிசிஆர் டெக்னிக்ஸ் ஆர் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல். அதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். A single molecule of DNA from the blood strain, hairs, semen of an individual which can be multiplied with the help of the PCR, and we can easily find out which person did this particular crime. அது வந்து என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்கும். அதான் கொடுத்துருக்காங்க. Thus the PCR is very useful for the identification of the criminals, etc. And also the PCR which very much useful in the field of gene therapy. நம்ம நேற்று படித்தோம்ல ஜீன் தெரப்பி, அந்த ஜீன் தெரப்பிலையும் வந்து இந்த பிசிஆர் டெக்னிக்ஸ் ஆர் ஹைலி யூஸ்ஃபுல். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த டூ மாலிகுலர் டெக்னிக். ஸோ இன் திஸ் டுடேஸ் கிளாஸ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் த எலைசா அண்ட் த பிசிஆர் டெக்னிக். நல்லா அது ஒரு வாட்டி படித்து வச்சுக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். ஓகே, பை த டுமாரோஸ் கிளாஸ் வி வில் discuss more about the transgenic animal, cloning and other important topics. Okay, thank you.